men of Valour. That is Mr. Ben himself heading to the Mount Elgon National Park. Kama namna gani my friend? Yuko sawa? Asante. Jimmy ikoje? Safari inaendelea mzuri? Muko sawa? Salama. These are men of Valour arriving at Mount Elgon National Park. Worshippers Assembly, men of Valour. They are alighting from the tourist van. Wow, that is Mr. To himself, Oliver there, Barnabas Luca, Omar Mark. Yes, sir. There's Solomon Gungu dispensing wisdom here at the Mount Elgon National Park. Wow. Okoa watu bana. Okoa. Hapa ni noma. Unaweza salimia ardhi. The slope is very steep, but the men are the men of Valour. Very steep. We're going down to the falls. Now we have reached the falls. Men of Valour at the waterfall. Oh, the legs are shivering because of the steepy slope that you have just experienced. You have just experienced a very, very steep slope. That's Apostle Charles Biagoni. He has made it to the waterfalls. This is nature. Whoa. Mzee Shabana amefika nusu ya safari. Ameweka mkono kwa kiuno. Amefunga pale jacket. Hii hapana machezo. Hapa Mount Elgon mambo yafanyika ajabu sana. Haya. Hata ndimi ataongeza kweli. Anasukuma. Sema kimeumana. Imeenda. Anza. Imeenda. Mzee Kungu ndio anakuja. Ai! Mzee ni wangu. Horsepower iko sawa. Hey. Karibu tunamaliza. Hey. Tunaomba half time. Sema kimeumana. Half time iko mbele.
Mzee Shabani, hiyo mlima imekuaje? Yeah, bana. Iko kama iko ingine kama hiyo mimi siendi. Peace. Mountain National Park, Men of Valour, Worshipers Assembly, representing. Hakuna mambo ingine, hakuna mambo mengine. 1.6 kilometers. Telgar mujuli niliwa na bwana. Wengine wanasema volcano lakini ni Mungu alimjeza tafadhali. Haya Men of Valour muangalie nyuma sana. Men of Valour. We are now entering the cave. Now we are accessing the caves or going to the dark regions. Mahali tunaingia sasa wanasema ni giza sana, lakini tuna believe we are the light of the world. We are the light of the world. Watu wanafungua macho. We are a city in a hill, we cannot be hidden, even in a cave. Men of Valour. Angalia maneno. Ai! Now we are already in the cave. Very dark. Very dark. In here. Very dark. The cave is very dark. Yeah, all this you are seeing, Men of Valour entering the cave. Yeah. At Mount Elgon National Park. Worshipers Assembly maneno. Even though the cave was too dark, we believe that we are the light of the world. And we have really shone the light in the cave. Thank you very much. Hapana iko smart sana. Hey! Nakama Guangzhou, China. Guangzhou. Hey, hapa ni Guangzhou. Huyo ni Pastor Soita na Dan wanapiga picha wakiwa katika Kitum Cave. Wanapigwa picha na nani? Sina maoni. Father, we thank you this day. Thank you, Lord, for bringing us this far. Yes. Thank you for allowing us to see what you've done. Yes. We thank you for allowing us to see nature, to see the mountains and the caves that you have created. We bless you and we exalt your name. Thank you for the energy that you have given to us. Thank you, Lord. We worship you and we praise you. And Lord, as we go back, we return glory and honor to you. And declare we are blessed and protected and preserved. Yes, we are strong in the Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Let's go back.
Utapigwa. Unatafuta mtu akupiga. Ama unasema picha? Utapigwa ndugu. Okay, sawa. Tuko hapa Men of Valour. Tuko hapa na Mr. Ben. Apostle Charles Biegon ametuleta hapa Mount Elgon National Park. Na tuko na Ben, na nataka tu atuelezee kidogo. Tulifika asubuhi mapema na watu wamefanya nature trail, tumeingia kwa waterfall na kwa cave. Ben, hii experience imekuwa namna gani leo? Experience imekuwa so wonderful. It has been a wonderful day for us. As Men of Valour, tumepata opportunity at least ya kuweza kufika Mount Elgon, kuweza kutua the side of Mount Elgon, kuweza kutembelea the caves za Mount Elgon, the waterfall, na everybody venye tuko hapa saizi, kila mtu ana enjoy, kila mtu amekuwa happy. It has been so wonderful and very successful. Wale watu wenye wako happy siwapige nduru nisikie. Na watu wenye wamebaki nyumbani unawaambiaje? We are telling those people wenye wamebaki nyumbani kwamba wamemiss a lot. Because hii ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya men, ya kuweza kugather mahali pamoja, tuweze kushirikiana kwa pamoja, tuweze kutembea, tuone our nature ambayo tuko nayo in Trans Nzoia County. Lakini sasa hivi tunasema hivi ya kwamba next ambayo tunapanga, tunahitaji all men of Valour waweze kuparticipate. What's missing ambayo sisi tumeweza ku experience leo. Tunaenda wapi? Baada hii kuna mbuzi. Baada hii tunaenda wapi? Vile tunatoka hapa sasa hizi tunataka tuende kwa ile kuna ka mountain ambayo tunataka kwenda kupanda sasa hizi. Then from there tunaenda kukula mbuzi. And then from there next trip ambayo tunataka kuwa nayo, tuko na trip ya kwenda Masai Mara. Thank you very much. Thank you very much. Worshipers Assembly Men of Valour, sema hallelujah.